Hi, annyeong everyone, it's me again, Yona. Again, thank you for clicking on this channel and please don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more updates. By the way guys, before we start, ask ko lang kung na-memorize nyo ba yung 5 letters na iniwan ko sa inyo in last video? If yes, good job, right? And another thing, ano yung nag-motivate sa'yo na matuto ng Korean language? Sige nga, comment mo nga sa ibaba. Kung ako yung tatanungin, yung sagot ko dito, na-motivate akong mag-aral ng Korean language kasi meron akong mga Korean friend na na-meet when I was a beginner in learning Korean language. Dahil doon, na-motivate ako na aralin yung language. And at the same time, habang inaaral ko siya, ginagamit ko yung language. Kaya nakatulong yun. At mas na-improve ko pa yung vocabulary and then yung pronunciation. Though, mahirap siya aralin, lalo na yung mga phrase. Kung gusto nyo talaga matuto ng Korean language, you must know why do you want to learn this kind of language. Alright, today we will continue the previous video about the Korean alphabet called Hangul. Korean alphabet or called Hangul, we have 10 vowels, 14 consonants, 5 double consonants, 11 double vowels, and lastly, 10 final double consonants. Okay, we already tackled the first 5 vowels. Continue natin yung next 5 vowels or another single vowels of Hangul. Yo, 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 as in ya, ye, yi, yo, yu. Okay? Yo. U. U. U as in ube. U. U. You. 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 Ito medyo mahirap to guys. Parang uy. Hindi siya same ng pag-pronounce sa E. E as in igloo. Ano siya? Right? Para mas ma-improve niyo pa, better na kinig kayo ng mga audio clip or sa YouTube. Another one is E. 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 Okay, meron tayong 5 natutunan na vowels of the Korean alphabet. Kompleto na natin yung single vowels. Now guys, i-continue natin yung 14 consonants in Korean alphabet. We will proceed with the first 5 consonants. Again guys, gaya nga nung sinabi ko sa last video, last week, hindi na natin gagamitin yung mismong term. As example guys, this one. It is G in our alphabet. Hindi to G kapag binigkas sa kanila. It is Giyok. Giyok. Okay? Pero hindi na natin gagamitin yung Giyok term. Ang gagawin natin, ipopronounce natin kung ano ba talaga natural na pagbigkas sa letter or sa character nito. Okay. So, first one is K. K. Para siyang may K na G. K. Alright? K. Na. Na. Ta. 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 Take note guys, itong character na to, may dalawa siyang ibig sabihin. Pag nasa unahan siya, ang bigkas dyan, R. Ra.
rareri, roru, ra. Pero kapag nakita mo yung character na to sa last part, sa middle part, nakita mong double yung character na to, RR, ang pronunciation doon, la. La. So, dalawa siya ha. R, ra, and la. Kaya napapansin nyo guys, kapag nagbasa yung mga Korean ng English word, and then yung basa nila sa always, hindi nila bibigkas agad yung word na always, yung L, yung L. Minsan, they pronounce it with always. Diba? Parang may pagka-R na L. R. Ganun. Natandaan ko lang itong character na to. Pag nasa unahan siya, R. Pag nasa middle part, tapos dalawa siya, magkatabi. And then nasa last part, ang bigkas dyan, L. L. Okay? Here. Ma. Ma. M. Ma. Ma. Ngayon, meron tayong 5 consonants na na-tackle today. Please take note all of them para kaya nyo nang isulat yung name nyo in Korean letter or Korean character. Okay? Please, if you like this video, give a thumbs up and please don't forget to subscribe on this channel. Bye guys!